Black Boy Music. Olé. Muziki taratibu, muziki bila jasho. Hey. Hey. Wow. So you know muziki bila jasho. That's what's up. Muziki bila jasho. Kumbe unajua katika naona kutembea na mimi na kusaidia. Yeah, don't brag too much, but karibuni ladies and gentlemen to yet another wonderful exciting edition of Squad. Leo tumerudi bara. Hatuko baharini. Tuko bara, tumerudi bara, Mlikuwa mnadhani hamtarudi? Lazima nini beef? I had to rub it in, my friend. Mnatuacha aje mkienda coast? Mnatuaje sisi wote mkienda coast? To test the waters. Unajua lazima tuende tutengeneze njia and then we come for the rest. Sasa tuende pamoja. Aya, sawa. Wamerudi as you can see. Anyway guys, it's so good to have you guys on board. Hey, yeah, tell a friend to hop on this E-Squared show today. We are going to be having a very interesting conversation. Yep. And today is a very chilled out show. Like tumesema leo tunaanza as the show music imeanza muziki bila jasho. Leo hakuna jasho. Pole tunawapeleka tu mosmos. Hatuna mbio man. So good afternoon manze, ladies and gentlemen, from wherever you're watching us from. Welcome back to another brilliant episode of E-Squared manze. Tuko live leo, tuko location yetu ya kawaida manze, tumetoka Coastal. Big up sana manze team 001 man. We will be coming back anytime soon and to any other county yenye iko around, si ndio? Yeah. So I hope you guys were okay while I was away. Did you? Were you? I think they were fine. Mlikuwa sawa? Okay, sawa. To interact basi kwa comment section tusikie mlikuwa vipi while we were away. Exactly. Yeah. And yeah, we are still having the conversation all about the man's world. And tumetoka to celebrate International Men's Day. Yeah. Sijui kama men out there, you felt the love, niliona watu wakicomplain by the way that when we having Women's Day, Mother's Day, like
social media imejaa inakuanga tu. imewaka, inakuanga karibu ifanywe holiday. International Man's Day, by the way, everyone was just chini ya maji tu. Let me give you a funny joke, eh? Yeah. While we were away your time, tulipata kama tuko coast, si ndio? Yeah. So that day, tukiwa on another event hiyo siku, it's actually the master of ceremony ndiye alitukumbusha. Si tuko tunajua. So vile alisema, ndio tukakumba, okay, ilikuwa leo. Sawa, na tuka move on. So is it that hampendi kujicelebrate ama what's happening? What is happening, guys? I don't know what you guys think about that, but it was very concerning by the way, because ilipita tu. Most of the guys didn't even know it was International Man's Day. Yeah. And that is worrying. That is very worrying because Women's Day, Mother's Day, yani the whole world knows. Hata watu wadogo unapata pale nje wanajua ni Mother's Day ama Women's Day. Sisi ikifikia siku hiyo ndio siku yenye unafasi juu utoe nini, ufanye nini, upeane nini. Anyway guys, tunataka kusikia what you guys have to say about that. Anyway, still on that conversation today, nimesema we have a very interesting guest in studio today. And I think the conversation today is about a wounded man. How does society turn this wounded man into a warrior? Yeah. That's why, I don't know if any one of you has seen our posters. That's why our posters were reading Wounded Warriors, yeah? Because these men need to be celebrated. They have gone through a certain traumatic experience or certain experiences in their lives, and we need to let them know, assure them that they still matter in this society. Yeah. So, that is exactly what we're going to be having today. We need to welcome them back. We need to embrace them. We need to show them that they still matter. They are still valuable. They are still the man they are. Yeah, that's true. Despite your process, despite whatever might have happened in between, but it should be just a learning. Yeah, it's a learning curve. Learning curve, by the way. Akitoka hiyo pande ingine akikuja tena tunamuona the society bado inambash tena on this other side. Yeah. So guys, brace yourself I'm telling you, these are very interesting conversations. You don't want to be anywhere away from E-Squared. Yeah. And of course, apart from conversation, we have an amazing selection from our amazing Black Boy band. Watakuwa wanakuchangamsha pole pole. Leo tumesema tutai kusweat, si ndio? So tulia tu, tafuta kiti, jiseti fiti, and then usikie muziki manze, si ndio? Tunakuletea live music. It's sort of, nimesikia wakiperform hapa wakipractice. It's sort of a rumba session, So, just chill wherever you are, sip your glass of wine, sip your beer, sip your tea, your coffee, whatever feels good for you. Hata watu wa maziwa. Kunywa maziwa. Na watu wapikana. Kahawa, Del Monte, it's okay. It's fine. It's a free wine. Yeah, that's the kind of show we're having today. It's just totally chilled out. But I'm sure we have something on that our viewers need to know on our Did You Know section today. Yeah? Enlighten them. You don't want to enlighten them? I know. Yeah? So it's something very practical. Ata nataka, if you're watching us, you try and do it right now. So guys, did you know that you cannot breathe through your nose and speak at the same time? Nilikuwa na avoid juu nilikuwa najua niambia nijaribu. If you're at home, try that. Uniambia whether you can do it. Yeah, you can't breathe through your nose and speak at the same time. It's practically impossible. Tumejaribu hapa kwa studio, my friends. Hey. Sura watu walikuwa natoa hapa. You all don't want to see what was going on. But yeah, that is something I did think you guys should know and tell me whether it's true. Have you tried it? If it's true, let's see. Or if you can't, or if you can do it. Pengine kuna watu wanaweza fanya huko nje na tujui. Wachangamke kwa comment section. Exactly. Mchangamke hapo kwa comment section. So anyway, let's get this show on the road. Black Boy Band, take it away as we come back with our guest artist for the day. Don't go away. All right.
you're at your lowest, through the bright days and the dark. I will be here when you're at your coldest to keep you warm. Yeah. And I will love you even when you can't love me the way I love you. Even when you think it's over, I'll be right here next to you. And even though you broke my heart, and I lay here in the dark, tears flowing down my face, flowing from my heart, I will never leave your side, ride or die, right here till the end, my lover, my friend. Even though you broke my heart, and I lay here in the dark, tears flowing down my face, flowing from my heart, I will never leave your side, ride or die, right here till the end, my lover, my friend. Right here till the end, my lover, my friend. Even though you broke my heart, and I lay here in the dark, tears flowing down my face, flowing from my heart, I will never leave. Okay, Precious Mawea giving us segue into the beautiful conversation that we are about to have. Thanks so much, Precious. That was a performance that we had earlier on. So if you guys want to view what she did and her interview, it's on our YouTube channel. Just go back there. It's an E_square TV. You'll find the amazing vocals that she belted out while she was here. Meanwhile, I am joined by a guest with a very interesting name. Tumekuwa tukidiscuss jina hapa tu sahi. He's called Tedium Rogers. Tedium Rogers. Amesema tunaweza muita Teddy, Ted. So I'll give him the opportunity to introduce himself in a better way, alafu we get this conversation rolling. Yeah, kwa majina najulikana kama Tedium Rogers. Hizo ni zile majina zaidi. Kwa majina naitwa Tedium Rogers. Hizo ni majina zaidi ama M-Pesa. Na zile zangu za mtaani naitwa Teddy. Tumia hizo unanipata. Okay, sawa. Just hold your mic near you so that tukusikie vizuri. Ndio. Teddy, you have a very interesting story. Na sitaki, I don't want to talk about it because I want you to give us this story from the beginning. Your people can really understand where we are coming from with this conversation. Now, I had mentioned that we are talking about how we can, as a society, we can bring or we celebrate wounded warriors, you know? They are wounded. And then once they get out here, my friend, as a society, I think we just continue bashing them instead of celebrating them or supporting them. So, Teddy, your story, kwenye ilianzia mpaka kwenye uko sahi, just give it to us in brief, alafu tuendelee na hii conversation. Ilianza back in 2000. Wakati tuseme kutoka nikiwa youth nimekuwa nikicheza active soccer. So ikija kufika kama 2000 ama 99 hapo nilikuwa nacheza sasa big time soccer ambapo hapo niliweza kupata injury. So vile nilipata injury. Ulikuwa unacheza kwa club sasa? Yeah, okay. Nilikuwa Mathare. Nacheza pia utalii. Yeah. So nikaweza kupata injury. So unajua mtu akiona injury unakuwa sidelined kidogo juu hawezi saidia team. Yeah. Mpaka urecover. So wewe ndo unang'ang'ana na injury yako. Yeah. Uone vile itapona.
uweze kurudi back kwa team. So nikiwa tu katika hizo harakati za kung'ang'ana vile nitarudisha form yangu. Alafu unajua siko kwa payroll. Okay. Sasa nilikuwa nishatolewa kwa payroll. Sasa unajua nilikuwa nahitaji do, na nilikuwa by then nilikuwa na mtoi mdogo alikuwa like 7 years. Yeah. So unajua nahitaji do as in upkeep yangu ya home, rent, unaona, nivae nikule, hizo vitu zote. Majukumu yote. Unaona saa mimi ndio naangaliwa. Yeah. So unaona hapo pika kwa ni mzigo kwangu. So nikiwa tu katika hizo harakati, naamka asubuhi naenda rodi Jebu. Unajua nilikuwa na shida ya magoti. So after operation sikakuwa ni mimi naamka asubuhi naenda rodi, at least nijabu kurudisha ile speed yangu. Yeah. So 2000 kitu kama mwezi wa 6 ile tu nimetoka tu rodi zangu tu kama kawaida, nilikuwa naenda mapema like kitu kama 5. Yeah. Ndio kitu kama 6:30 nimerudi. Yeah. So nikirudi pale mtaani sinakuja napata maboys pale base wametulia. Yeah. Sasa unajua kuna wale wanakoga na form tu zile zao za kando kando. Yeah. So kuna boy moja tukoga tune hapo akaona mazee ni kama nasema ni kama alinifeel ama sijui alinifilia ama ni aje. Yeah. Aliona mazee niko down nini, nitambua najua yenyewe mimi upande ya ball naye niko tu sawa. Yeah. Lakini since anaona siko nacheza, so kidogo anaona niko na worries. So akaniambia ni aje, kuna vile nachora. So unajua aliniambia kabla hiyo day. Yeah. So nikasema okay, tutabonga. Unajua tu ile unajipatia wacha tu nifikirie hii story. Nikaenda kejani, nikashawa. Sasa nirudi nitoke nianze sasa shughuli. Yeah. So in the course of the day tukapatana tena. Akanishow ni aje? Vile nilikuwa nimekushow. Kama uko ready, kuna vile vitu ziko sawa? Yeah, ziko sawa. Sasa unajua hapo. So plans zilikuwa zimeiva. Plans zilikuwa zimeiva. So na mimi unajua nilikuwa nahitaji do hiyo time. Sasa unajua siku na mambo mingi ya kufikiria ati mara mbili. Yeah. Mimi nilikuwa tu labda yani mimi nilikuwa itaweza. Yeah. Inaweza ni solve tu mbaya. Yani kaza kupata do kwa hiyo time. Yeah. Inaweza ni solve sana. Yeah. So nikamwambia kama iko sawa then si ni sawa basi. Unaona? Ile tu kujijaza. Yeah. Na sijaienda ati nienda ati yote. Ilikuwa first time ya kwanza, lakini sasa juu nilikuwa desperate. Yeah. Nilikuwa desperate sana, nilikuwa nataka do. Yeah. So nikasema tu nikajaza tu nikasema sawa. By the time unasema sawa, najua situation home haikuwa poa. Haikuwa poa. Kulikuwa na pressure zile hakuna unaleta nyumbani. Ile ukitoka tu unatoka tu keja hivi. Unatoka ukiwa na pressure mob sana. Yeah. Juu naenda hata rodi, but nikirudi sijui kutakuaje. Shida bado zinakuangalia. Sijui kanda kunywa breakfast, sijui kanda kula. Yeah. Unaona? So mimi nimeenda tu rodi. Nimeacha tu watu home hivi. After plan uambiwe imeiva, ukaendaje? So tukapanga day. Kaniambia nao tuko tumebonga kama wiki kama hii. Alafu akaniambia next week kitu kama on Tuesday. Yeah. Kitu kama masaa 3 asubuhi ama usiku. Tupatane saa 3 asubuhi tupata. Hiyo time najua nishatoka rodi. Yeah. Nishakuja nikashawa. Sana nataka kushika shughuli zingine. So hiyo time aliponiambia hivyo akasema okay, tapanga basi program yangu alafu tapatana. So hiyo day yeye alikuja tu mapema, nikampata tu beza ameningoja. Yeah. So mimi nimetoka rodi, nikamwambia wacha nende nishawe alafu nikam. Yeah. So nikaingia kejani nikashawa, change. Si nikatoka tu kama vile mutoka tu kawaida. Wewe unaenda shughuli. Mutoka naenda shughuli. Hata nikichelewa najua atarudi. Yuko tu shughuli zake. So hiyo day ikafika, tukapata nayo saa 3. Ikakuwa ni aje tunaenda Kiambu. Sawa. Kiambu wapi? Kiambu town. Kaambia iko
iko tu sawa. Oh. Najua Kiambu ni hapo tu. Yeah. Si tukapanda ma3 hapo 29:30 katoka Muthaiga tukavuka the other side tukachukua namba ya Kiambu. Tukateremka. Yeah. Tukiwa tuko tu set tunaenda shughuli. Haya, hii shughuli ilikuwa ya nini? Hii shughuli pengine watu wanashangaa, hii shughuli. Najua pia wako gizani. But shughuli ilikuwa ni robbery. Ilikuwa ni robbery ya duka. Okay. So kawaida duka ama super ama nini? Ilikuwa ni duka bigi. Nika super, unajua hizi masupa hizi tu si bigi sana. Ni tu room kama 2-3 zimeshikanishwa. Wakatu shelf. Yeah. So washaguzio kambo jamaa kuna vile kuna do hajazipeleka nini kwa bank. Si tuko na hata tumoi mapema kabla afikiria otherwise. Okay. Kumbe ndo kwenda kuwaiwa sasa. Plot ikapiken mkifika huko. Tukafika kama kawaida tukasoma rada iko smart. Si tukaingia. Yeah. Tukaingia tukatangaza watu wakatii. Tukaona watu wametii iko tu sawa sasa. Sasa tuanze na shughuli zetu sasa. Tukaanza pale upekuzi juu najua tukujua ziko wapi. Yeah. Kutafuta. Sasa hapo kumbe kuna jirani alikuwa ameona vile kunaenda lakini ya kuingia. So akabaki nyuma akiangalia kona kumbe anu waizi. Sasa si akaenda, unajua Kiambu inakuaga hivi ni kavali. Yeah. Yeah. So ukiharibu hata huko down wakati una hepo kikuja hivi juu juu ndo wanarudi na wewe huko chini. Si kwa sababu wao wakipiga nduru huko sio nao point na watu wanakuona vile una run. Yeah. Na alafu wanakuonea huko mbali. Alafu tena sasa mimi tena si wa huko. Yeah. Si watu wanajuana. Watu wanajuana. Sasa hapo ndio mambo sasa iliharibika zaidi. Alafu sikuwa familia sana na huko. Mimi nilikuwa najua tu ruti. Hiyo barotu ya kutoka Mudha kuteremka. Yeah. Ya matatu tu. Ya matatu. So huyu alipoona ni waizi, si alienda kaitana. Sasa unajua hatuna rada. Kidogo tunasikia nduru huko nje. Waizi kajua mzee. Angalia zile ni noma kimeuma. Sasa tutafute vile tutajisave. Yeah. Sasa hapo ni mguu sasa. Mguu ni pone. Mimi nikangangana nao hapo hivyo kidogo nikapata mat. Mimi nikapanda mat. Sasa unaona ile yani ujinga wangu ilinifikisha hapo nikapanda mat. Si mati kaanza kuenda. Sasa unajua ikienda kabla ifike kama unajua Kiambu kabla ifike Kist. Unajua kuna hiyo washaitana. Sasa ule dere akageuza tena dinga. Kashindo dere tena anarudisha kwa noma. Alikuwa anajua? Si sasa alikuwa anajua you are one of them. Hakuwa anajua. Okay. So vile nilitoka mbio. Unajua nimetoka tu mbio nikakuja nikaingia hapo kwa watu nikapata ma3 imebaki na space ya watu wawili mimi nikaingia moja. Ikajazwa na mwingine na ikatoka. Sasa ikienda ndio kelele huku nyuma. Ameingia kwa hiyo. Sasa dere arudishe tena dinga. Kutoka huko juu mpaka na ngojewa hivi. Walikuwa shakumark, ulikuwa umevaa aje nini? Walikuwa shani mark, hata wanajua mimi si wa huko. Yeah. Wanajuana. Sasa mimi ni kurudishwa tena hapo kwa sini. Kwani hata nilikuwa nashuka, nilikuwa nashukishwa na vibare na ngumi nini. Nikangangana nao pia nikaona ndapigwaje tu hivyo. Sasa pia nikangangana tu nao. Wakanipiga nikazima. So nikafaint. Justice. Justice. Yeah. Alafu kwa kumenyesha. So can imagine vile kulikuwa. So nimepigwa matope yani hata madha aliniona hivi akapiga nduru. Lakini nikamwambia mazee ashukuru niko alive. Even though niko na madent nini but niko tu sawa ndapona. Yeah. So only juu police station haiko mbali na hiyo area. Yeah.
police station iko tu hapo tuko barabara na koti zote ziko tu line moja. Yeah. So hao nafikiri wakiwa huko walisikia kelele. So wakataka kujua kunaendaje nje. So wakatoka. Yeah. Wakatoka wakapata mob ua. At this point ulikuwa peke yako ama walishika sasa pia mimi rafiki yako? nilishikwa alone. Kwa sababu mimi nilipanda ma 3 peke yangu. Okay. Sasa kila mtu ilikuwa ende njia yake. Yeah. Sasa unajua jumi sijui hizo mapanya route na mampenyo. Mimi nilipanda tu mati nikajua jo hii kinieka tu modha. Hapo hata naenda na mguu. Unaona? Sasa ndio hiyo vita ua sama polisi wakiwa ndani huko. Wakashindwa nini wakatoka. Mmoja akatoka kuja kapiga risasi juu. Si watu wakatapaka. Watu wakadisperse. Akanishika. Kuna bado niko akanishika. Akaniingiza station. So nikaweza kuingia station. Sasa ndio waanze kufuatilia ameiba nini. Yeah. Well, okay. Hey. But by the time ufike uone that is the only way out. Between your time rafiki yako anakuambia asubuhi after umetoka road. Umekuja amekwambia by the way niko na hii plan. This and this is what is happening. So we fikiria hii story alafu tupatane. By the time unafika hiyo level ya kuamua sasa ya kuamua sasa this is the only way out ninatoka. Ni nini ilikupeleka hadi hapo? Because unasema this was the first time you are doing crime. Yeah. Na alafu najua pia sikuwa na mtu ateneza tunge reason hapo hivyo. Juu mimi niko naona tu kuchukua. Na kumbe kuna kukosa pia. Unaweza enda kwenda kuchukua hata. Ulikuwa myanga aje at that point? Nilikuwa na 24 years. By then. Yeah. So unajua hapo kushawishiwa ni haraka sana. Alafu pia group nini, unaangalia vile mabeste wako. So mabeste wako wote that is the language walikuwa wanajua. Yeah, au sasa at that time. Unajua nilikuwa na mabeste, yani unajua mimi ni mtu wa mabeste. Yeah. So nilikuwa na mabeste aina mob. Nilikuwa na mabeste wangu wale tulikuwa nao ma teammate. Alafu sasa kuna wale mabeste tu wa mtaani. Yeah. Wale ukikam nikitoka tizi nikiingia hivi na wapataga wako base. Yeah. Tunagoteana hapo story mimi nikienda kijani. Yeah. So sasa ndio mmoja sasa ndio alikuwa nayo mpango. So unajua sikuwa na mtu ateneza niambia tunajua ni aje hizi vitu zingine backfire. Unaona? Na si za kila mtu. Unaona? Sasa mimi nilikuwa naona jamaa vile amenisifia ameniambia kazi iko tu sawa, nikaona hii tunachukua. Tunachukua na tunarudi. Nifikirie mambo mengine sasa nitoke hapo. Kumbe sasa si hivyo. Kumbe sasa ndio mlango za jela jo zinafunguka hivi. Wow. Okay. Umepata mob justice. You have been saved by the makarao wamekusave. Kutoka hapo sana nikapelekwa station. So nikaweza nikapelekwa kwa seli yangu peke yangu, nikawekwa pale. Ni ile seli sasa ya mahadko ambapo ina chini kuna kachuma wamechimbia. Design sasa walinileta hapo na chain wakanifungia hapo. So niko tu pale. Hawezi songa. Yani ni kusonga ni kugeuka tu. Yeah. So na mainjarizi zangu zote. Nikiwa tu hapo sasa ndio unajua saa home hakuna mtu anajua niko wapi. Watu wanajuaga tu yeye huenda tu hizo shughuli zake na atarudi. So ilipita like 2 days watu wajui niko wapi. So mami yuko already anashindwa na kijana sijamuona siku mbili. My sister brother alitoka tu kama kawaida vile utoka. Jarudi. Unaona? Walitoka na nani? Kuna time walitoka sijui na jamaa fulani hapa anaitwa Mwangi. Sasa unatafuta Mwangi. Yeah. Mwangi aonekane pia ameenda exile kwanza. Why? Juu alipitia sijui kwa mashamba huko kwa makahawa akajisave. Yeah. Sasa watu wameshinda. Mlikuwa ameshachukua chenye mlikuwa ameendea? Wapi? Ndio sasa hiyo tunaanza hivi. Sina kwambia kuna mtu aliona tu scene vile nenda hivi akarudi tu pole akaenda kuitana. Okay. So si ni makarao watafute complainer wajue ni nini hasa tuko tunaiba. So wakachukua ushahidi wakafanya pia unajua lazima wafanye uchunguzi yao. Yeah. Ndio sasa
wananidetain hapo for 14 days. Ndio siku ya 14 sasa nipelekwe kotini. Okay. Nikafunguliwa mashtaka. After saa shanchukua finga kila kitu. So walipomaliza investigation yao ikakuwa nao nikuchukuliwa vidole. Unajua nao ukishachukuliwa vidole, hapo waga hakuna kurudi. Hapo ni yani ile point of no return. That's true. Shafika hapo lazima iende. Unless otherwise. So kachukuliwa vidole ikakuwa nao tukaambiwa after 14, sasa hiyo 14 ilikuwa na Monday. Nao tukaambiwa kesho watu wanapelekwa kotini. Unajua ni ile mapema na kujua mapema. Naamshwa. Umeita hiyo register. Unajua saa unakujaga kuna kuandika ka register. Kwa sababu the more unajua kama mimi nimeingia leo no umeingia kama kesho, unajua sasa mimi niko mbele yako. So wakati watakuwa naita mimi wataniita kwanza, alafu wewe hivyo kulingana na vile watu wanaingia. So unajua mimi ya kukaa pale sasa mimi ndo nilikuwa wa kwanza. Mimi ndo naitwa naingia. Nenda nachukua place na tulia. Juu sengine seli iko kwa sababu kiko kama Friday na kuaga juu ya kushika walevi nini watu wamerushwa kumejaa. So unajua ile kitu mapema una advantage, unaenda na book place na unatulia. Hutawezi kuja kusumbua. Saa wengine wanasimama tu. So ikafika hiyo day asubuhi after kupiga chai sisi yao tukaitwa majina, tukapangwa. Sasa tukapangwa, sasa ni watu kwenda kotini, gari kuje, landika kuja, tukaekwa ndani. So tumewekwa ndani pale, ikakuwa sasa tupelekwe kotini. Sasa tukaenda juu inazunguka tu hapo si mbali. Ni mali kai inatoka hapo inazunguka tu hapo nyuma, jukoti iko nyuma. Koti iko tu hapo karibu. So tukaenda. Sasa nikiwa kwa cell ikakuwa tena ni kama ule tulikuwa naye ule accused ni kama alishikwa. Sasa ikakuwa siwezi funguliwa mashtaka hiyo siku kwa sababu lazima tushikanishwe. Si kesi ni moja. Kesi ni moja. Haiwezi funguliwa yake na mimi nifunguliwe yangu. Sasa ikabidi hiyo siku ikaruka. Sasa akashikwa, akaletwa, sasa tukashikanishwa. Sasa tukakuwa accused. Sasa ndo tukafunguliwa mashtaka. Funguliwa mashtaka ikakuwa nao. Unajua ukishafunguliwa mashtaka huwezi rudi tena cell yani station. Unaenda jela direct. Kwa sababu sasa wakati hiyo wamesha prove uko guilty at that point. No, si guilty kwa sababu walitusomea mashtaka tukakataa. So now tufanye kesi. Sasa najua tuwezi fanya kesi tukiwa police station. So tukaambiwa tuende jela, huko kuna remands pia. So kenda pale tukaweza mara ya kwanza kuingia pale, unajua sasa tulipelekwa kufika pale mahali yani hujaingia. So lazima uwe tu na ulevi yako. Unashindwa yani unaangalia huku ni wapi. Yani akukai yani kuna katu design yani. Yani unakaa kama mali yani kama mali watu wana madiwa yani juu yani hakuna picha mzuri. Hakuna life. Hakuna life kwa sababu hata ukiingia hivyo kuna watu lakini kumenyamaza. So unashindwa hakuna watu ama nini, but later on unakuja kurealize kumbe kuna watu wanaume wamejaa, wamefichwa. So tuweza kuingia. So nao tukapewa mention kadhaa, alafu ndio kesi sasa. Tunapewa mention kadhaa ndio alafu ndio kesi, ndio pia complainer ajipange wakati atumia summon akuje. So tukapelekwa kamiti sasa tukafanyia kesi huko. So ilichukua karibu mwaka moja tukifanya tu hiyo kesi. Na by then Kiambu unajua ilikuwa haijachukuliwa na magereza. So bado still walikuwa natumia police station kupandia transport. So saa nyingine inaweza kuja hiyo gari, saa nyingine inakosa. So saa nyingine umejipanga unataka kwenda kotini, ushaambia watu wako unaenda kotini, sikio gari ikikaa inaonekana sijui iliharibika, iko tu kwa garage fulani huko. So yani kukakuwa na hizo kukakuwa na hizo money, but by mwaka moja tukakuwa tushamaliza.
kumaliza. Okay. So kumaliza kesi ikakuwa. So hiyo mwaka yote uko remand. Uko remand ni wewe. Uko remand. Okay. Tunafunana na kesi. Yeah. Alafu najua tuko na wakili, tuko tu ile kujijaza atajifanyia. Ndio pale unajua pia tuende ujichocha, alafu pia kuna wale ordinary wanakufunza kesi kidogo. Yeah. So tajifanyia but kwenda mzuri. Sika kwa tumepatikana na shtaka la kujibu, tukatupwa defense. Kufika defense kambo sasa tumetupwa judgment. So tukangoja, time ilipofika kwenda kusomewa ikapata tuko guilty. So hiyo ni kuonyesha sasa tumeingia jela. Sasa unajua ile time ingine tulikuwa tumeingia mguu moja iko raia na mguu moja iko jela. Kwa sababu remand watu wanavaga tungo za raia. Okay. So sasa hii mguu zote ziko jela. Ziko jela. Sasa hata nguo imebadilika sana ile zebra. Wakati ilikuwa white. Sasa hii zebra ilikuja Mudi alileta. So wakati ilikuwa ni white. White umepoki na kinyasa. Ilikuwa hata na mambo na short. Alafu ilikuwa ni hizo tu, hata hakuna story na hakuna story na vest. So yani maisha ngumu. So you were incarcerated for how long? Nimekaa huko 19 years. Wow. In jail or including of ile remand, ile mwaka moja ya remand? Mwaka moja ya remand. Alafu nikahukumiwa kifo. So 2001 nikaweza kitu kama mwezi wa 10 nikanyongwa. So nikaingia condemn, block ya condemn sasa. Okay. Hiyo ina mean nini? Kwa sababu unaona robbery stroke 2 hukumu yake ni kifo. Haina hukumu nyingine. Death penalty. Yes. Sasa nikapelekwa hiyo block. Ya watu wa robbery na murder. Hao ndio wanakaa huko. Maisha ngumu. Maisha ngumu. Sasa ndo nilijua ni kunoma. Kwa sababu kabla nijikubali ilinichukua like 2 to 3 years. Nikijaribu kwa unajua naona kila siku labda naota. So nilikuwa naamka nenda kwa kona yangu pale najaribu kutafakari. Alafu wakati unajua jela ilikuwa jela. Ile yani unafunguliwa tu asubuhi ile mapema, unafunguliwa na line, watu waende toilet, na kutoka toilet unarudi tena ndani. Oh wow. Alafu wafungulie tena uji, mshachukua uji tena wafunge. Mshakunywa uji, afisa tunangoja time ya jua. Sasa jua inategemea na jana nani walienda saa 8, ati wajundu walienda saa 8, kwa hivyo asubuhi chini ndo ataenda. So nilikuwa na alternate hiyo design. Hampatikani ati nyinyi wote at the same time. Hata mtu akiwa amekaa mgeni na amepelekwa juu, utajua. Wow. Sababu amuonani. Labda pale kwa choo ndio kidogo mnapitana. Unajua ile kuna wale mamauru unakuome ulitolewa mapema lakini ume-maintain pale mtu akuja na kuruka tu. Unajua ni line. Wewe ume-maintain tu pale ndio atakupiga tu story hapo. Juta kwenda kwa cell mapema. So katika harakati sasa unaona ukishafunguliwa utoke toilet ukunywe uji. So ngoje jua labda ya kama kitu kama masaa 3:30 na ni ya 15 minutes only. The whole day. Sasa time yenye kunanyesha ile season kuna kuanga na mvua baridi, so hamtoki. Wanasema mfungwa yani ni marufuku kunyeshewa mfungwa. Hata mvua ikianza tu hivi kidogo watu ndani hakuna kunyeshewa. So kukiwa na mvua hiyo jua sahau. Hiyo imelala tu hivyo. So siku mzima mnakaa tu ndani. Sasa huko ilikuwa ni kulala, kukaa chini, umecheza magame yani mpaka umechoka. Umecheza ludo, umecheza cards, yani tumepiga stories zimeisha. Sasa tunaangalia na tu. Okay, that's a very difficult life. Just to peleke through mental state yako at this time umerealize where things are thick. So umejipata remand, unaona venye hii kesi inaenda, unaona umeanza kuona dalili za kufungwa for a very long time. Tayari nishanyongwa. Umeona so maisha ni nini inaendelea kwa kichwa yako at this time?
najaribu kutafakari na hii maisha, naona kama ni real ama naota. So nilikuwa najaribu mpaka nikashikwa na ulcers juu ya kufikiria sana. Sana nilikuwa nafikiria mtoi, nafikiria wife. So unajua nikifikiria nashindwa sasa nani anaweza kuwa kwa hiyo nyumba. Ni mwanaume gani yuko huko. Unaona vitu kama hizo zilikuwa zinanikula sana. So nika develop mpaka ulcers na ambapo sikuwa nayo. So nilikuwa yani ilinitatiza kabla nijikubali. Niseme yenyewe imehappen. So na nilikuangalia nao nitatokaje hapa. Hiyo turnaround ili happen at what point? Kujikubali. No, ili take almost 3 years. Umesema almost 3 years. Na jaribu tu so ndio ilipofika time na unajua nikaanza kujua juu ya kucheza ball. So mimi nilikuwa najulikana sana. So hata vile nilienda kule ndani nilikuwa naona niko alone, but then nikapata friends. But pia bado tumecheza nao ball, wengine walikuwa nyuma yangu. Walikuwa wanakujua. Jana walikuwa wananionaga nikicheza, wananiambia mazee wewe ndio tuko tunaangalia. So vitu kama hizo. So nikapata friends. Hiyo feeling ilikuwaje wakikwambia wewe ndio tulikuwa tunaangalia? Na sasa umepata nanyi wote huko ndani. Mazee ilikuwa tu mbaya kwa sababu nao unaona ningefanya yani role model. Lakini mimi sasa ndio huyo niko ndani. So ilikuwa ni feeling mbaya, but now unajua ile kitu mtu jipatia ndio wanasema ni ajali kazini. So hapo ndo sasa nilianza kuona hebu acha nikubali story kwa sababu inaniumiza. Na nifikirie naweza do nini, na pia nikipanga vile. Sasa nimebakisha pili moja ambapo ni ya Kenya Court. Sasa nikifikiria vile Kenya Court nao natafuta ground vile nitatoka. So hapo in between sasa hapo ndo nikakaa. So siku moja nikiwa tu nimekaa hivi nimeona tu majamaa. Unajua hiyo time ndio maboys walikuwa nashikwa sana. Mavijana. So kulikuwa na lot of footballers wameshikwa wako ndani. Na huko pozi ni kukaa tu. So day moja kitu ikanikamia tu, tulikuwa tuna jamaa fulani wa Coast. Sasa tumekaa tumepiga story. Tukasema na sisi tunaweza tengeneza ball. Kaambia ball inawezekana. Kwanza kutafuta majuala hizi za mkate. Najua kuna kuaga na welfare. So welfare wanaletaga mkate, waleta donut. Wakati hiyo najua ilikuwa tuletea mpaka Mike yako. Unaona wanatuletea yani vitu at least tunabadilisha ka test kidogo. So kuna welfare, mkate, donut, maziwa. Unaona. So mnatumia tu hizo resources. Kuwa creative. So tukatafuta hapo hizi juala za bread. So tukaanza mattress, tukaanza kutafuta jaziro. Wakati unajua kuko na mattress at ile stand up ni ma pieces tu. So kuna zile pieces tukatoa tukajaza hapo nikatengeneza ball. Hii ya watoi. So tukaenda kiwanjani, hata iko na system, haiko na mpango. Ni watu wacheze tu kama watoi, wanachengana nini, lakini watu waliumia lakini wakumind. Wakasema tumejibamba. Imekuwa tu poa sana. So now ndio hiyo period yenye mnatoka for those 15 minutes. Now hapo tumeenda faster kidogo. Hapo wakati now umeshatoka kule condemned. Niko condemned bado. Ikakuja unajua sasa tuko tunakaa juu tuko tunafungiwa sana. So kukakuja tu siku moja ikakuwa nao wanafungua nyumba zote lakini watu hawatoki kwa block. Sasa watu wanachezea tu ndani ya block. So wamefunga mlango kwenda nje. Sasa ndo kabla sasa wakuje wakubali na watu pia wako wanakaa nje kuanika hizi mablanketi juu ya chawa, mattress. Unaona sasa unajua tulikuwa tunazianika. So chawa zilikuwa unajua chawa pia ni kama askari. Ukimada kama sansia naona mtakosana. So unaimada kimpango. So ikafika time nao wakakuja kama hatujua tulikuwa tumejaa hiyo block, tulikuwa tumejaa sana, tulikuwa karibu 3,000. So ilikuwa inafika mahali kwa cell hata tunalala watu 12. Unajua cell watu 12 inabidi tunalala na side. Mkoba ni ndogo. Tumepangana hivi. So ile design tutakugeuka hivi lazima kila mtu
wale wageuke hivi na sisi tugeuke hivi ndio tuweze kutoshea. Mhm. Kwa sababu nao unajua vile tunapitana. Yeah. Wengi nao na pia uwezi kuwa na kiburi ati useme nao ati mimi sitaki kufinywa. Pale kila mtu amekaa na shida yake. Yeah, kila mtu ako equal huko ndani. Unaona pale hakuna utero. Yeah. Ni kutii tu. Yeah. Na kufanyani kazi kwetu rahisi. Maisha yetu pale ndani kwetu rahisi. Wacha tu speed up his story. So ukamention mkiwa kotini ulipatiwa how many years? 19. Hiyo 19 si ati nilifungwa. Judge alisema? Si ati nilifungwa. 19 hizi ni zile nimekaa kwa sababu wakati nilipofanya kesi law court nikafungwa ama nikanyongwa, nililetwa wapi? Condemn. Sasa hapo condemn nikingoja appeal niliweza kakaa miaka kama 9 hivi. So ruling ya judge ilikuwa for life. Ilikuwa ni ufungwe for condemn. life. Okay, kuna kuangana bado death penalty hapa Kenya? Hii death penalty iko lakini hawatekelezi. So ni inamaanisha unafungwa for life sasa? No. Unakuwa tu condemn. Okay. Unakaa tu ka condemn. Kwa sababu kama mimi nikiwa huko judge yeye anajua mimi ni condemn. Okay. Lakini nikiwa huko juu Kibaki vile alitutoa nini? Sasa mimi huko ni life. Okay. Unaona sasa inakuwa na nini mbili. Kuna difference. Na kwa mbili yangu, yani life yangu, unajua kuna ile life unaendaga unatoka nayo kotini. Umeenda judgment ukafungwa life. Sasa umetoka nayo kotini. Yeah. Lakini yangu ni ya kupewa nikiwa jela. Lakini huko kotini wanajua mimi ni condemn. Sasa design wangenyonga watu. Yeah. Singekuwa gati tunaongelea story nyingine. Kulikuwa na nani na nani. Hey, oh wow. I don't know whether you guys are following this story because this is a very gripping story. I told you it was going to be an interesting show. So just keep it here. I can see a lot of you have joined in. Naona maswali mingi zimekam lakini tutazijibu pole pole as time goes on. So at what point ndio ruling or how did your life change now that we are seeing you outside? Clearly hauko ndani tena. Yeah. So ni nini ilibadilika? Appeal enda through or what happened? Kitu ile ilikuwa kwanza tukiwa pale condemn ndio nao tufanye at least mambo pale ikue at least yani inatupatia moral. Ndio vile walikubali sasa nao tukue tunatoka mpaka hapo kwa kiwanja. Nao ilianza kuanzisha ball kule kwa hiyo block. Tukapanga tukasema vile tuko wengi na watu wanaweza form team. Mimi nikaform team yangu na wengine wakaform, tukaanzisha ligi hiyo block. So hiyo ndio kitu ilikuwa inatukeep busy. Jo unaamka morning si fixture iko. Tuna game leo. So unajua unaamka morning umepiga uji unaenda game. Na game ilikuwa inajaa kwa sababu hiyo block sasa hiyo shughuli zote zimesimama. Watu wanaenda grao. Ni kitu yani haikuwa. So ni kitu tumeleta na ikabamba watu. Kwa sababu sisi tulikuwa tunamalizia stress kwa sababu mtu badala akae huko akiwaza acha nikaone ball. So tumeshinda huko, by the time tunarudi ndani ya block sasa sini hapo tunarudi ndani ya block. Tumechoka. So tumerudi pale TV kidogo juu kuna ile TV sasa ya block. Tuone news pale. Afu wakati hiyo ndio zile ma-CD wamekubali zikam. Unaona ma-movies, ma-series zinatusukuma. So hapo ndio at least life ikakuwa kidogo bearable. Ikakuwa iko sawa kwa sababu nao watu wametoa grao wamechoka, mtu akikuja tu amekula na amelala. Sasa kuna kuwaza mob. Na pia watu ikaanza ugonjwa pia zikaanza kuisha kwa sababu unajua ile kuwekwa ndani pia ugonjwa zilikuwa mob. Watu walikuwa tunatolewa, mtu amepelekwa hapo ni kama jo amefaint. Yaani ugonjwa, yaani unajua kitu fani kule kuna ugonjwa zake. Ambapo ukitoka kule hizo ugonjwa kuja hapa hazionekani tena. It's true. Lakini ukiwa kule zinakusumbua sana. Sasa mimi hata nilishikwa mpaka na TB. Nikiwa tu hapo ndani that is 0405. So nikaweza na nilikuwa hata sijui. Mimi nacheza tu ball kama kawaida but now usiku na sweat tu sana. So nikaanza kujiuliza, mbona na sweat hivi? Si mtu akaniambia tu hebu enda tu angaliwe. Kaenda kwa doka akanicheka akaniambia ni TB. So mimi nikaanza dawa immediately. So
nikatolewa mahali nilikuwa nakaa, nikapelekwa sasa nyumba ya watu wa TB. Okay. Kaa pale. Ni lazima uisolatiwe. Nikamaliza. Nikarudi field. Sasa watu walikuwa wamenimiss. Yeah. Okay. So hapo ndio ulipata, was it out of good conduct ndio ukapata sentence yako imereduciwa ama what? Hapo kwanza kabla tulicheza tu hivyo ball ligi zetu, ikifika kitu kama 09 Kibaki naye akafikiria, akaona watu wamejaa sana, kwa sababu nao unajua zilikuwa block 2. Kuna ukimaliza appeal zako, huwezi kana ule mtu ana appeal. Hata ambakisha hata moja. Kuna block ya wale watu wamemaliza. So hiyo block ilifika mahali ikajaa. Kwa sababu hiyo time watu wako naachiliwa. Okay. Watu tu ni kunyongwa. So hakuna watu wanaenda. Mnaweza enda watu 10 kotini. Mtu mmoja ndiye ameachiliwa. Tiso wamerudi. No. Na bado kuna watu pia wanaongezewa. Remand bado watu wananyongwa. So unaona ile block inajaa tu. Alafu bado hapo kuna transfer za Naivasha. Okay. Mimi pia nishaenda Naivasha mara kama 2. Na transfer tu. Nikarudi nikasikiza pili kakataa. Akakaa tena nikarudishwa huko. Nikaenda nikakaa kidogo na mimi nikarudi. Juu tukaona kamiti, juu watu wangu wote wako Nairobi. So nilikuwa na wakati nikiwa Naivasha, naona vile, alafu Naivasha unajua ni mbali, distance ya kutoka kwa gate mpaka kuja ndani ya jela. Nilikuwa naona mtu wako vile amekaa ni morning, lakini ameparara wana vumbi. Hakuna sema jo, ni blanda. Hii hata hakuna haja kukaa huko. Ni kuunganisha na kurudi tu ile side nyingine. So wakati hiyo tulipokaa Kibaki akaamua nao, jua watu wamejaa, wacha tuwatoe kwa hiyo block, tuwapeleke live. So that is 09. Okay. Sasa 09 ndio watu waliweza kutoka G block, inaitwa G block. Hapo ni ya condemn. Na A block. Hizo zilikuwa zote za condemn. Wale wamemaliziwa kabisa na wale hawajamaliziwa. Okay. So tukapelekwa wote life now. Sasa tukiwa huko jela si ni malaifa. Okay. Unaona? Lakini tukienda kotini si ni makondem. Unaona? So katika hiyo wakati ndio pia katiba mpya ilikam. Okay. Sasa hiyo katiba mpya ilipokam, now unajua tukiwa pale ndani siwaga tuna, kwa sababu kuna watu wamesomea wakili pale. Yaani kuna tu kazi twingi pale ndani. Unaona kama mimi nilifanya pia grade. Niko na grade ya upholstery. Okay. 3, 2, 1. So watu wakaenda kutafuta, ni sasa tupoangalia ile katiba, tunajaribu kuangalia nini inaweza tu save. So tukiangalia tukaona tukifanya kesi kuna kipenge moja alikuwa ametunyima, ambapo ni ya mitigation. Unajua ile unaambia judge mwenyewe vile maybe labda uko na mtoto mdogo home, or maybe wife labda ni mjamzito, yani tushida tule, yani judge ama magistrate anaweza maybe kukufeel amwe labda akufunge either probo, ama akufunge kidogo ama akufunge tu kabisa. Okay. So tulipoangalia katiba tukaona hii ni nini tumenyimwa. So ikakuwa ni aje, tukachochana hapo, tukaandika petition, tukatuma Supreme. Alafu bado vile human rights walisikia hiyo nini pia wakakuwa naifuatilia. Alafu bado kulikuwa na organization nyingine lakini si ya gava pia walikuwa naifuatilia. So au kuicheki wakaona yenyewe na hii ground ina merit. So wakatuambia now mtu yote yuko live atume petition. Okay. Sawa, kutuambia ni wapi. So sisi tuliweza kutuma high court. Zikaja huko tena. Wakaona ala hizi kesi tumemaliza nazo tena zinaanza kurudi, wakaona backlog. Sasa tena wakarudi wakakaa down wakadiscuss, wakasema hapana, hizi petition mtu atume ile court yalitokea. Sasa mimi nikavutuma Kiambu. Okay. So nilipotuma Kiambu, na pia naweza sema pia ni time ya God pia iko imefika, kwa sababu since 2000 nimekuwa nikijaribu vile nitatoka, naenda mpaka kuna constitution court. Kutafuta tu yani vile naweza toka. Ikashindikana. Kumbe time ya God iko bado. So
nikiwa sasa, unajua nayo tumekuja life now, sasa unajua kiwanja imekuwa kubwa. Yeah. Tunaenda makazi, tunacheza ball kwa kiwanja kubwa. Yeah. Sasa hapo ndo tukaanza kuorganize na ndugu yangu Kiari hapa, tulikuwa tunabonga sana. Yeah. Wakati tulipopatana back in kitu ilikuwa 009 to 9. Okay. Tulipopatana na yeye sasa. Okay. Tukajuana. Akanifanyia interview. Kunifanyia interview sasa ikakuwa tukaingiana. Sasa ikakuwa nikikuwa kuna kitu nataka kama ball naambia Kiari. Nataka tu bibs mwambia. Sasa tukakuwa na hiyo partnership na yeye. Sasa ikakuwa sasa tukaanza mpaka organize mpaka ma team. Naambia ndio organize team uilete. Sisi tushapanga kila kitu, tunasema on a Thursday ni friendly za watu wa nje. So unataka kwa nini mpangilio. So ball ikakuja kashika sana huko. Unaona? So kila mtu mpaka anajua committee juu ya ball. Juma teams kiingia huko hazitoki kama wajabeba mabao. Okay. So tukisukumana tu na hiyo noma. Sasa ndio kitu kama 2019. 2019 now nilikuwa nimetegemea performance ya 2018. Okay. Lakini tena ikaharibika. Sasa tukaona hapana, wacha tufuatilie tu petition. Sasa tukaanza kungangana na Kiambu. Performance ni yenye president huwa pardon. Yeah. Okay. Ile napeleka huko asemekana nao wamerekebika. Okay. Nini. So inakuwa day labda madise sana. Yeah. Watu walikuwa naachiliwa. Okay. So kuna pana wacha tufuatane na petition. Sasa tukaanza kungangana na petition. Nasumbua Kiambu juu ya mafaili, na petition haiwezi fanya bila file. Alafu file zetu ni zile za kitambo. Okay. So imagine file ya 2000 ili iko wapi? Na unajua si zile wakati ya tizi iko kwa manini siku hizi. Zote zilikuwa manual. Ni manual. Sasa una imagine ukituma mtu akatafute. Inabidi mpaka unamtafutia kachai. Kwa sababu anakuambia ile vumbi iko hapo. Kama mtafutie kitu. Unaona? So ikakuwa file ipatikane. Okay. Inatafutwa, so tukakuwa tunaenda kotini, tunaambiwa nao. Mara mwisho akatuambia sasa, kwa sababu tumeona mnakuja na file hazipatikani, sasa mtaenda file ya mtu ikipatikana tutawaita. Tukajua hii. Tukajua hii sasa wametumaliza. Unajua sasa kama mtu akuoni, hawezi kufikiria. Anakusahau mtu akujui. Anakusahau. Sasa ikakuwa jo. Sasa mimi ikabidi nimetuma mother nimwambia ni aje file itafutwe. Kuna kina Kiari hapa mtoe wangu na mabeste. Bado walikuwa wananifuatiliaga. Sasa unajua bado walikuwa nakuja mpaka jela ndani. Organize wanakaa ndani. Okay. Tunaonana wanajulia hali. So pia ilikuwa inaniacha nikiwa hoi sana kwa sababu mtu yeye ana grow tu every time unamuona ako different. Sasa pia nilikuwa naorganize na kam ndani. Okay. Nilikuwa nataka pia aone vile mambo iko, alafu pia tubonge. Kwa sababu naambia ni chali na imagine sasa yuko by then alikuwa Iceland. Sana imagine pia yeye aka happen kushika India nimeshika itakuwaje? Si wote tuko hapa. So nilikuwa namuita ndio nabonga naye sana na muonyesho unaona. Vitu za watu vile zinafanya mtu. Si unaona mimi nilikuwa chokiwa mdogo. Sasa hii ndio wewe umekuwa mso. Kwa sababu gani? Gava imenificha juu ya vitu za watu. So nataka tu yani wewe tu kula tu jasho yako. So na nilifurahi sana alinisikia. Juu alimaintain mpaka nikatoka. Okay. Ulitoka which year? 2019. August. Hey, that was a journey. A very long journey. Wacha tu. Na kabla niite Carrie, you can be coming. Carrie is the guy Ted has been talking about. Alimsaidia through his experiences akiwa pale ndani. Tungetaka kujua pia at what point mlipatana, how did you guys meet, and yeah, maybe you introduce yourself before we get to that conversation, and then very briefly, because I think we are running short of time. No problem. Kwa majina, my name is Kiari Mwangi. Na tulipatana na Teddy 209. As I told you when they started football kule ndani. Okay. And then mimi by then I used to work for MultiChoice Kenya. Okay. So nilikuwa in access na sports na balls. Yeah. Then we build a relationship, and eventually through football
Then we started having these conversations with the community. Yeah. Tukaanza kwenda ndani, taking community clubs. Mm-hmm. So over a period of time, Teddy, then we started having these conversations. What can we be doing huku nje? Because vile amekwambia mtoto wake alikuwa nje, and even me, he gave me the responsibility. Nikikuja mtaa, nianza kuangalia other sons of incarcerated. So kwa kifupi hapo ndo story iliendelea. Then again, vile amekwambia juu ya file yake na nini, he needed hands, unajua mikono huku nje just to help him out. So ile high court hizo kupeleka mama yake Kiambu, those mentions na nini. So we used to do those errands for him. Na every other time tulikuwa ndani tulikuwa tukienda kumuona. So that has been my journey with him. And most importantly sasa ni vile ametoka, because that's where now even my journey becomes even stronger. Before we get there, I would like to know how after utoke society imekusupport, or bado unatreatwanga kama ule ni ule mse alikuanga committee, watu hawataki ku nini na wewe, to have any kind of relationship with you? How was your experience after umetoka? Ilikuwa hard kukubalika, kwa sababu society wanajua wewe ni ule na wanajua story zako. Ulikuwa umeshikwa, so unakuwa nako ka stigma. Mtu akiona anasema unapointiana ndio ule amerudi, unaona. So ilikuwa hard, but then ile kitu pia ilinisaidia sana. Najua mimi nilikuwa mtu wa watu na nilikuwa na marafiki wengi, so hao bado walichangia kunikaribisha. Wali organize ka tournament, tukapatana ma ex-players wote pale, mpaka mdosi wangu ule wa Mathare, ule Mlami, kakam na watu wengine, at least wakanichangia nianze life. Sasa unaona hapo ndio my friend welcome through. Yes. Apart from friends, ukitafuta job, is it kuna watu huuliza background yako kabla uanze job? Is it unapatanga kuna wenye wanataka kujua about your life? Alafu ukimention that you were incarcerated for almost 20 years, what reaction yao huwaga nini, and unaonanga waki appreciate that you, or do they think that you are still the same person? Unajua kama sahi kulingana na vile mambo ilikuja ka change. Unajua kama sasa kuna hii certificate of good conduct. Sasa hiyo ndio ina tell ukweli. Juu naenda kutafuta job, ananiambia kama unio cert itakuwa ngumu. So nikasema wacha nikatafute hii cert. Mimi mwenyewe nikaenda DCI nikasumbuana nao huko, nikaipata. But hapo chini wajeandika vizuri, wameandika hii kesi bado inaendelea. So hata ukienda kwa mtu nataka akupatie job, akiangalia ile cert anakuambia mzee hii ni blanda. Bado uko na pending. Hii unaona bado kuna so ikakuwa ni hard kupata job, ikakuwa ni ngumu kabisa. So ni vibarua tu. Unaitwa kibarua, mtu kama anakuambia ni aje anataka kupiga rangi, niambia sawa, pigia rangi. Napiga rangi sana, nimefanyani tu job tu to make ends meet, to familia bado lazima. Kwa sababu nao unajua hata nikapatana mpaka mtaa vile nilikam. Sasa kurudi Eastland. Sasa nikaenda Ngong Road huko. Sasa nikaanza life nyingine huko. Watu wanijui. Wananijua tu vile niko. So nilienda kwanza life nyingine huko. So ilikuwa difficult. Mpaka sasa bado ni difficult. Ni vile tu God naye unajua pia achilia msee. It's true. Akiona pia unakabidi fulani. Na vile pia na come to through pole. All right. Kerry, I want to come to you. You were getting on that conversation of how his life, you have worked with him. You can tell the difficulty he has had after he has left. And I think that's the basis of our conversation, because we are talking about wounded warriors, you know. His experience has broken him. His experience has unearthed things that he never thought he would experience in this lifetime.
So ata akitoka, life iko very different, you know? And we need to help him get his pieces back together. Ndio asirudi back to that situation where aliona there's no other way. How do we support men like Teddy to try and heal their brokenness? One, counseling. And this is a conversation which Sisi was saying, it's a very hard conversation to have, counseling. One, the very same way tunasemanga, it's very hard for a guy to go to hospital. Sana kabla msende hospital watu amejiumiza. So mimi represent organization yangu inaitwa Fariji. Fariji I formed partly because of akina Teddy, because part of my visitation pale ni realize kama Teddy aliacha mtoi wake akiwa 7 years, how many other Teddies are there na watoi? I know. Number 2, kuna hizo reintegration. Reintegration hata kama si society and immediate family, pia kuna ile self. As you're saying about the wounded. Yeah. Self starts with we mwenyewe kujikubali, but most importantly, it is the willingness to move. Ulize imagine Teddy by the time alitoka, mtoi wake alikuwa na mtoi. Tuanzie hapo. So Teddy aliingia kama yuko 24, ametoka akiwa 43 years. Kijana yake is already a father. So Teddy is dealing with 2 emotions. Yeah. That's Father/grandfather. So he missed his child's whole childhood. So yeye mwenyewe alimiss a whole childhood ya mtoi wake. So you can imagine akishika granddaughter yake. No, that's a whole generational thing. That's one. Yeah. Na kuna others. Then number 2, kuna dysfunctional families. Tukianza kuongea juu ya boy child na communications about ex-offenders. Yeah. Ni one, apart from stigma in society, kuna dysfunctional families. Most of the people who got incarcerated waliingia, let's say kama kuna mtu mmoja ama watu wawili. By the time wanatoka, wife alimari tena ama aligeti mtu mwingine. So the children of incarcerated persons, they are nowhere in communication, especially boys. So that's another conversation. Conversation ya 3 ni vile Teddy amekwambia, opportunities for employment and re-engagement. Manze kule ndani kuna skill, carpentry, masonry, na zile vitu mimi nayo tunaonanga kwa prison showroom. That means uko na skill. But huku nje, it's a case of a chicken and an egg. You need a good conduct certificate to get a job. But pia unataka hiyo job so that you can get money, so that you can apply for the good conduct. True. So that you also don't find yourself in the same situation again. Number 2, relationships. Who said that because you are there, you can't get love again, you can't get emotionally reconnected again? But again, where are the path for men? Hapo kidogo inakuanga pia nile #boychild. Because occasionally we talk about empowerment, nizo vitu zote, but then we forget the emotional needs of men. That's true. See, just the same way, Teddy kabla ingie, Teddy nyakati zake za Mathare United, tulikuwa tukimuita champe. Sasa ando alikuwa the Mr. Handsome, wale walikuwa kucheza ball, tene. Akitoka, what has reduced his value? Last but not least, ni society efforts at reform, reintegration, and most importantly, rehabilitation. Kwa nini watu go back, recidivism? Kwa nini watu urudi jela? Watu urudi jela because one, they have made long-term friends huko ndani. Imagine mazi Teddy 19 years. Mazi unibeshte, mtu amezaliwa amemaza shule. So he has made a friend huko. He has made a friend huko for 19 years. The fact that you always seeing each other, you're always in each other's spaces, anakujua inside out. So what would make him, sisi tukiachana naye hapo hivi chini, tukimwekelea chini, what would make him not want and crave to go back? Human beings are relational. That's true. So that's another thing. So we don't create safe spaces for people who have gone through such experiences, not only to heal, but also to help them move forward. Wacha niongele juu ya church kidogo. The church as an institution,
is also has also let their guard down. The church as an institution imekuanga for the longest time a pillar of strength. Yeah. Kitambo ukikosana na wife, the first thing unaambiwa muende kwa church kwa pasi. Those are the first issues. That's true. Sindio? That's true. Now, on the same tone and breath, we need to also have church kushika watu mkono even during their years. When we are growing up, most of us, we grew up in those youth brigade. Yeah, there were brigade. And we used to always have church competitions. So you're always in church for Sundays. Sit grow word of life. Yes, there was word of life. Yes, so the point is, we went to church by default. And basically, we grew up in a church environment. Yeah. In fact, most of the people went to boarding schools. Church ilikuwa part of your... It's true. It's true. So now, fast forward, say the church is not as strong a voice as it was before. Okay. And that affects the youth mentorship. Basi wengi sana, talk to people in the Catholic, they always tell us, Kiari, they are no longer altar boys in our church. Just go around the churches, squeeze one. What is the population of boys in the church? Kwa church, you'll be surprised. So I want to bring that angle at church because religion and church is an institution that has guided us. Yeah, for so long. For so long. For so long, yeah, that's true. Yeah, so with a bit of those factors, una realize akina Teddy, we would have hoped some of the conversations wakitoka, the church would be there. Okay, let's even the religion, which is Muslim, whatever the religion, would be there to hold them. More so for that, there is also a very support. It is a support to it. Yeah, that's true. Sisi kama Fariji, we have just one thing for them. To form a football team made up of ex-offenders. Okay. Teddy amekwambia wakiwa ndani, they formed football team. Yeah. They actually had a league with 16 clubs kule ndani. Oh, wow. Huku inje, you did well. you did really well. Huku inje, now we have a team. Yeah. We formed it just before the COVID. Okay. And our hope and our inspiration ni tunataka to use that team. In fact, initially tuliita Team X. Okay. Made up of ex-offenders. Yeah. Lakini sasa kina Teddy wameipatia jina ingine. Wanaitwa returning citizens. That's nice. Yes, returning citizens. Yes, so now nasema they are returning to Kenya. They are returning citizens. Okay. Na uko si Kenya. Wanasema uko si Kenya, they are returning to Kenya. Yeah. Now, do you know what? Sai, if we can get people to come and support us to hold that team together, do you know that's a very powerful ambassador to preach peace, for mentorship in growing boys, because the few times nimetembea na kina Teddy to the youth, tumena na kina Teddy Kawangware some other time, I can tell you sahi, ama vijana Teddy alimwambia how old are you? Kijana akasema 16, mwingine 15. Teddy akamwambia mimi nimekaa jela 19. Conversation icebreaker. That's true. Because mimi na wewe tukimwambia zetu ni google.com, si yetu ni zetu ni textbook. Yeah. Thank you. Wow. Hey, okay. This conversation is heavy. It's very heavy. I don't know whether you guys are feeling it right there, back there where you're watching us from, but I have so many comments here. I don't know where to start. But thank you guys for being here. Thank you for Teddy and thank you for Kerry. I know we can have this conversation forever. We cannot exhaust this topic. But let me get quickly to our YouTube channel, the comment section. Caroline anasema, oh, Steve Biko, Malze, hi, are you? How are you? Steve anasema, band Motor Fire. Okay, I'm reading the comments because I hadn't read them from when we started the show. So, Steve anasema, band Motor Fire, asante sana. Caroline anasema, Peter, while you were away, we celebrated International Men's Day. Amesikia. Beatrice, Patricia, mimi ni wa maziwa. Okay, sawa. I hope umeenjoy hiyo maziwa unakunywa pale nyumbani. Steve anasema, how did you know tutapumua kweli? Mtapumua, Steve. Felix is saying, tuned in live from Chicago. Thank you very much.
Musumba anasema, I remember when I was a toddler back in Kenya, Roger's name used to ring in KTN Prime News. Nice to see him out. Followed his story for quite a while. Oh, wow. Okay, I didn't know that. Alikuwa brand. Yeah? Alikuwa brand. Hey, you were a brand. Okay, Dennis Kanyeki is saying, loving the show. Salute Pinches Entertainer. Santi Sana. Pinches anasema show moto. Thanks, guys, for brightening up my afternoon. Oh, he's thanking you guys, the fans. So thank you so much. Caroline anasema, what happened to your football career? You were a midfielder for Mathare United, but we mentioned what you're doing now. And Kerry has also mentioned a bit of what you're doing as well. Soft Touch Africa, anasema, sorry. Amazing show, guys. Pinches ulileta nini from Coastal? Natakuja kutuambia. Me, he didn't bring me anything, so maybe he brought you guys something. Ambia Haji, anasema, amazing work, guys. Tuned in from Kahawa Wendani. Thank you very much. Beatrice is saying, what was life like behind bars? Tumejibu hiyo swali. Steve anasema, at that point umeshika uliitwa daktari kweli? Okay, I didn't understand. I don't understand that question. Sorry, Steve. Caroline anasema, what was your greatest fear while in jail and what kept you moving for those 19 years? Fear ile nilikuwa nayo kubwa ilikuwa niyo miaka, unajua juu sikuwa najua ndaka 19, nilikuwa najua ndaka zaidi. So sikuwa najua ndatoka lini. So ndio ilikuwa my most fear kwa sababu nilikuwa na mtoi na niwachakiwa mdogo, na nikiwa ndani bado nimepoteza family member 3, dad na masister 2. So sorry about that. So unaona nilikuwa najiuliza nao hata nikikaa ndapata nani nje. So nilikuwa na pray sana, nasema God, hao wamebaki niweze kuwapata. Yeah, sasa hiyo ndio ilikuwa tu fear yangu tu most. Wow. Oh, wow. That's heavy. That's very heavy. Pole sana for losing your family members. I know hata hiyo closure haukupata kwa sababu now you actually went to visit their graves. Hata naambiwa kitu kama imefanyika kama maybe labda siku 2-3. So nilikuwa nimekuwa tu kwa giza juu. Nao wanaangalia mali niko. Arudi niongeze tena hiyo. Wanaona kuongezea stress. So alikuja kuniambia baadaye. So ndio akuja kuuliza, ai, mbona hukumnisho? Mbona mkuniambia? Na mbona Jonana nani ya wako? Na wako dai siku moja tu. Kila mtu anadai siku yake ama mwaka yake. That's really sad. Musumba is saying, did your wife wait for you, and do you have a parental relationship with your child? Wife, okay, mara mwisho ye kukam alikuwa amenitembelea nikiwa Lokot, but nikienda kufika judgment pia aliweza kupasa. Saa ikakuwa mtoi kwa alone. So mtoi amekuwa na nyanya yake. So unajua juni ni mtoto kijana. So wakati alianza, kwa sababu kuna maanti zake ambapo upande ya mother yake walikuwa namwambiaga, mazee una resemble your dad mbaya sana. So akapata kale kanini anataka kujua dad yuko wapi. Hakuwa anajua. Okay. So ndio mother aliponitembelea akaniambia, unajua na tulianza kwanza kudiscuss, ndio nimwambie sasa unaweza mleta kotini ya nione. Kwa sababu nao tulikuwa tunaangalia nao, okay, tunaweza mwambia maybe ikamhurt sana na maybe ikamfanya. So tukadiscuss, nikamwambia mom, sikwenda kuja kotini tena, kuja na yeye. Nilipata nao washafunga. So akaweza kukam, tukaonana mara ya kwanza after kuachanio time. How old was he? Nikimwacha. When you saw him next? Next alikuwa like kitu kama 16. Oh wow. Difference ya 8 years. Haujaona mtoto wako. So ndio hapo ndo tukaanza kubuild sasa relationship. Okay. Saa tukabonga, nikaona pia ananifeel.
na nataka kujua sana story yangu, nitatoka lini, unajua vitu kama hizo. So nikaona juu siko natoka hivi karibuni na sitaki kumwambia tindaka. So nikaanza kuorganize na kina Kiare, naambia each time wana come na team wanamuinclude, hata naongea naye na mpanga, naambia niaje kuja. Ndio tupate time ya kuongea sana. Na kubond. To bond. Okay, that is heavy. Familia yako ilipata news aje uko ndani? Yana nauliza hiyo swali. Si nilikwambia kuna mmoja alikuwa yali manage but alishikwa later on. So huyo ndio nafikiri unajua nikitoka pale watu waliona definitely tumetoka na nani. So nafikiri waliweza kumtafuta na wakamuuliza nani yuko wapi. Akaambia mazee tuko, hata yeye alikuwa naepa wazazi. Sasa ilibidi aongee na bro. Yamwambia unajua ni aje tuko tumeenda Kiambu huko, nafikiri kama nani alishikwe bombe madha ende muangalie stenje. Unaona sasa madha kwanza alianza na Modaiga alafu akateremka Kiambu. Hey Lord, okay, this is a very heavy show guys. I don't know. Ooh. Anyway, but we are grateful that you got out and you have a second lease of life. Hii unajua ni second half. Nilikuwa na first half. Alafu nikaenda mawaidha for 19 years. Sasa nimekuja second half. I love that. Ulienda mawaidha. Mawaidha for 19 years. Okay, I love your positive outlook. By the way. Brad anausema, what was the first thing you did after you got out after 19 years, and how did you get through during after being released? I think umejibu the second bit, but kitu ya kwanza ulifanya after ureleasiwe? Kitu ya kwanza vile nilitoka, unajua ilikuwa ni jioni. Tulikuwa hata na Kiarie, so niliweza kupelekwa tao juu unajua bado sio nilikuwa unajua vile niliacha tao si hivyo vile iko. I know. Ulikuwa tourist. Nini so tuliweza kufika mpaka hapo Kenya Cinema, so niko hapo. Naulizwa unajua uko wapi? So naangalia zile za mchanga. Ni saa moja. So kwanza ni mtukane kwanza. Nikiangalia ndio nikaona ile side si ile ni nini? Ile ni ambassador. Kwa hivyo hii side ni Kenya Cinema. Alafu najua kitu nilifanya. So nikakula, niliweza kuitisha fish. Juu for 19 years sijai kutana fish unless zile wakati ya unajua kulikuwa na zile parental visit. So mzazi ama watu wako wanaweza kupikia and then wanakaa nayo, mnakula nao pamoja pale. So apart from hizo, so niliweza kuitisha fish hiyo day na ugali. Na sasa acha nimchonge kidogo. Now that tuko hapa hivi na forgive. Aliachiliwa 6:45 PM. Ilikuwa jioni, sasa ilikuwa Friday. Teke na tulikuwa tukiensure lazima achiliwe Friday ndio tena extend mpaka Monday. Maana kirudi alikuwa shanza kuleta pressure. Lazima niende home leo. Sasa ile shida alinipatia kwanza ni pale Globe Roundabout. Anaanza kuniambia tuko London. Namwambia boss namwambia yale acha Globe Roundabout. Pressure ya pili. Yeka anaingia Thika Road iko imeanza construction. Wow. Sasa na koti yake ilikuwa Kiambu. So for the better part ilikuwa committee Kiambu pale Ruiru anapita nyuma. So pressure ya pili hajaiona. So pressure ya pili sasa ni kumpitisha hapa hivi pale utongoni pale Forest Road pale kanika Forest Museum Road. Hill. Kabla ufike museum. Muthaiga. Yes. Muthaiga umeteremka hivi sasa ndio kuja Gurunana. Tunnel. Kale tunnel. Kwanza tulipiga squad mbili hapo. Ndio waamini uko Kenya. Number 3. Sasa ni tao. Kule ndani unasikia wamezoea. Kule ndani wajua. Kule ndani sio wamezoea time ya kulala ni 6 ama time ya kula ni hii. So tuko naye shafika 8 PM. Ashaanza kudoze. Hiyo time unakuanga tu ulikuwa switch off already. 8 ni kulala. Kwa hivyo sasa kwa hivyo tuko naye ashaanza kuniambia sasa kulala nini? Relax. Hata sasa ndo tukana kula fish. Okay. A lot had to be done,
But yeah, it's of course 19 years ulipata vitu zimebadilika sana huko nje. Ati like for real hakuna kuua chawa. Steve anashtuka. Anashtuka ile story ulikuwa unasema juu ya chawa huko. Caroline is saying, what did prison change about him and what are some of the lessons he has learned that people can take from him? Nimelana lot sana. Hiyo jani yangu ya prison nimelana lot. Nimelana kitu ya kwanza. Freedom ni kitu ya maana sana. Huwezi jua kama hujaipoteza. But sasa ile unaipoteza ndo unajua ni noma sana. 2, first half yangu mimi nilikuwa ni footballer. Yeah. Hakuna kitu kingine nilikuwa nimelani. Mimi nilikuwa najua ball ndio itanisawazishia kila kitu ile nataka. So nilipoingia jela. Yeah. Jela ilifanya nikabadilisha pia mawazo. Okay. Yeah, nikabidi nikaenda nikatafuta ujuzi. Ambapo juu nilikuwa najua nikitoka siwezi cheza tena active soccer tena. Yeah. Sasa labda nimecheza tu ile ya mabuda kujibamba. Yeah. So natafuta kitu ile ndakuwa nafanya inaniletea income. So nikaweza kuenda kutafuta ujuzi, nikafanya apost. Kufanya grade zote niko na 3, 2 na 1. Okay. So hiyo ndio sahi ndio nakula. Upholstery, when you wajui ni nini, what is that? Upholstery ina deal na viti, viti za nyumba, ina deal na tents, okay, parking sheds, viti zile za ofisi, tunajua zile viti za kuswing. Zile leather seats, yes, yeah. Hizo. Alafu na zile viti za wabunge zile wanakalia huko. Okay, yeah. Hizo si ndio tutatengenezea huko. Okay. Yep. Guys, you had so many questions, but thank you so much. We are not complaining, but we are really thankful that you were tuning in. Dennis anasema, so touching, yet a very painful story. It's very true. It's a very touching and very painful story, but we are glad that there's some positivity that has gotten out of it. And I'm sure each one of us who has listened to this story, you have walked away with something. Like, after watching this, I don't think you can remain the same person. It's impossible for you to remain the same person. Felix anasema, greatest lesson he learned in prison and what advice he can give. Okay, you've talked about your greatest lesson, but advice yenye unaweza patia young people out there, apart from the usual crimes ipoa. Kitu naweza waambia, kitu ya kwanza, hata kama uko na talent, pia talent yako ipelekane na masomo. Ya masomo na talent zinapelekana hapa kwa hapa. Ndio kwa sababu ball ni kitu ya muda. Ina muda yake, labda tuipatie kama 10 years. After hapo utadunini kama hujasoma. Unajua kiwa umesoma at least una career. So unaendelea na life yako, ukuji tena kuwa nao, unasumbua watu, unaanza kusema serikali ilituachilia, unaona. Alafu kitu kingine, vijana wakuwe na subra. Unajua kama back then nafikiri ningekuwa na subra, juu God pia alikuwa anaona nini napitia. Nafikiri vitu zingechange, but now sikuwa na hiyo subra. Alafu kitu kingine pia, vijana wakati wanacheza hii ball wanapata do. Hii do wanafaa pia wanaisave. Ndio wasaidie na hapo mbele, unaweza fungua biashara ama unaweza fanya something ile itakusaidia kwa maisha yako ya mbeleni. Unaona? Alafu ya mwisho nita insist bado crime si poa. Crime hailipi. Juu hiyo muda yote tumekaa, hujaisikia ati kuna mtu ameitwa conference ameenda kupoa kapa, ati huyu ni mwizi mnoma. Amepoa kapa. It's true. Hakuna. Yeah, hakuna. Ni kudedi ama jela. All right. As we answer the last question, have you ever kuna mtu anakuuliza, Meshak anakuuliza, Felix anakuuliza, have you ever thought of writing a film about your life journey? Watu wengi wamekuwa kiniambia niandike mpaka kitabu. Yeah. So nataka nikipata mtu tunaweza saidiana. Naweza andika hata book, kama naweza nipata pia director. Yeah. Natengeneza movie. Manake zile vitu ziko huko, unajua uwezi zijua up until you've lived through them. Yeah. Na pia true. Unajua kuna watu wamepitia hizo experience. Yeah.
na watakagi kujibonga. Unaona? Yeah. Kila mtu amenyamaza tuna story yake. Yeah. But mimi ile kitu nili make up mind yangu nikasema nao nikitoka lazima niongee na vijana. Yeah. Ndio kitu mufanya. Okay. Ufanya mentorship, Yeah. naenda machuo, kwa team, naongea na vijana, naambia mambo ya crime. Yeah. Vile si poa, nikiwaambia mambo yangu ya ball nini pione jani pia nimepitia. That's true. Unaona? Yeah. Kitu kama hiyo. And thank you that you decide to give back to society. Juu kama pengine pia wewe ungekuwa na mentor anakushika mkono at that time, haunge spend half of your life, you know, in being incarcerated, being in prison, and you're doing a phenomenal job, and we celebrate you. Thanks. We celebrate you. You've decided to make a difference in this society, and even heal souls watu wako huku nje. You know, boy child anapitia vitu mob sana huku nje. And kitu ingine, yeah. Ile yani kuambia pia watu mtu ubadilika. Unaona? Unaweza enda place na ukirudi utakuwa the same. Yeah. Unaona? But now ile kitu iko na raia hawakubali kuna kubadilika. Yeah. Wana believe tu in the same person. Yes. Yeah. Sasa naambia kuna kubadilika. Kama mimi vile nilienda, sasa nimekaa nikiwa mtu tofauti sana. Yeah. Si vile nilikuwa. Okay. I don't know whether you guys have ever done this. This guy has been in your life. Ametembea na wewe through your darkest days. Maybe what would you like to tell him as we wind up the show? Leo tunaweza muambia mazee. Let me tell you why I'm doing this. Because men, I don't know why you guys fear expressing yourselves. Like mnaonanga nikiambia msee by the kuna venye I appreciate you. It's like a moment of weakness. So we want to set an example, because this show we have been talking about supporting the men and empowering the man, and you've talked about the emotional aspect that is completely forgotten about men, you know, when we talk about men. So this is where we start. Yeah? Kile naweza sema kwa Kiarie na kulikuwa na majama kama kadhaa hivi, like kama na my friends, lakini kuna wale kama 10-7 hivi wale walikuwa na mimi, so na appreciate tu sana. Nasema tu God bless tu sana, awapate tu hiyo roho juu mazee si rahisi hata kutembelea mtu kule ama kutembea na hiyo jani. Juu ni jani moja noma sana, but hao walijisacrifice time yao na waka make sure wanakamkuniona nikihitaji kitu napata. So nawashukuru tu sana, naambia tu God bless, awatendee mema. Okay. Dedi hapo pia kuna venye. Lakini just word on that, I think an important to mention the watu pia on Valentine Day 2017 decide to have Valentine Day committee prison. Na theme yetu ilikuwa in the book of 1 Corinthians chapter 13 verse 13, and it says the three things remain: faith, hope and love, and the greatest is love. The greatest is love. Yeah, thank you. So hiyo siku tuliamua tutatafuta mtoto wa Teddy na watoto wa Teddy's friends kule ndani, and we celebrated Valentine Day tukiwa huko ndani, and then Nation Media Group came through for us. So to me, that was a special recognition of even the children of incarcerated. Hiyo pia number 1. Number 2, in even appreciating Teddy, na umesema kidogo, lakini sasa from a moin's voice, is the opportunity to speak up. Teddy amekwambia. Right. Yeah. Teddy amekwambia tuko na group inaitwa Returning Citizens sasa. And one of the things to me realize, not everybody has walked the yo kuongea that which forms part of your recovery. That's true. So for Teddy, and I want to appreciate him again, just the fact that he talks about it
he expresses himself about it. Yeah. And indeed, and you have correctly said, Yeah. hii show utupangie tu siku ingine manake hiyo ni part A umesikia. Yeah. There's a other whole section hujasikia. Yeah. So for Teddy namthank around about it. Yeah. He has also done another thing that is very, very, na watu wengi they forget. Most people forget to go back to their family and relatives and thank them for standing with them. That's Standing true. with them is not necessarily visiting them. There are people who have been the prayer warriors. Na ni wengi. Yeah, ni wengi. So for Teddy, he has taken time to visit most of them and kwa kadri ya uwezo wake, just to say thank you to them. Thank you, Teddy. Wow. Okay. I think that's why we wind up this conversation, guys. Thank you, Teddy, once again. Thank you, Kerry. You're doing a phenomenal job holding their hands and, walking the talk, actually. You're walking the talk. And we need more of you guys to empower the boy child. We don't want to perpetuate this rule of the boy child. The boy child is lacking in members, their mentors, the boy child languishing, have people that don't have people to hold their hand. So thank you for taking up that space. And thank you for also being a shining example. Now, after this, the 19 years that you have led behind bars. Yo, guys, it's been a heavy show. It's been very heavy, but we really appreciate each and every one of you who have tuned in. I am seeing Zizio Music. Mnasema you're tuned in. Asante sana. And yeah, guys, keep this conversation going. This video is going to be uploaded after this show is done. So please share it as wide as you can, because this is a conversation that I believe every boy, every young guy should watch to get to know how to, live their life right. And if you want any mentorship, you can always reach out to either of them or reach out to us and we will link you up to them. And yeah, you never know where this journey might lead you. It has been a real conversation. But before I transition to go back to the band, there's something that I need you guys to watch. This is our very first hangout that we had with the MCs who normally come for our mic check. That is the mic champion rap battle that we normally have every month. So this is the very first hangout we had last month, I think. And yeah, check it out. See what happened around that time as we gear up for another hangout and rap battle this coming Wednesday. Check this out. And if you're watching us from home, thank you so much for hanging out with us. And this is the first ever Rappers Hangout. If you think you've heard of ill stuff, you're yet to hear ill stuff. How's you? So I want to invite the first person on this mic. Feel free kutuambia nini na kuinspire. What keeps you going? What is it that we can hear from your life? How's you? Mi naitwa Yorifa, young, rich and famous. Y-O young, R-I rich, F-A famous. Ye maanishi mi niko na do, so iko ni kule naenda na cheki. So huyu msame amesema tupige historia kila msee vile yako. Mi naweza sema si easy, labda si easy kwako pia, but yangu imekuwa hard compared to labda some of you. But ukiniangalia hivi unaweza dhani mimi ni cool kid kind. Sindio msito kwanza ndio uniambia nafaa nimpige ka sponsor hapo hivyo jo. Mimi nimetoka orphanage, Rap Moi Children's Home huko Nakuru. Like si leo niligrow huko. Life yangu ikakuwa huko, shuleni kamalizia huko. So tumekuwa kwa street, ikafika level yenye you like wase walikulea unataka kuwa make proud. So nitawamekaje proud, sitaka vile walinipata unacheki. So nita shine kuliko vile waliniwai. So nimekam naye nafanya biz na niko into music. Part yenye imekuwa hard sana kwangu yenye yo ni stress hadi leo ni kugrow bila mother, bila buda, bila sis, bila bro, one man. So daily yo inani inspire ku make sure like watu wangu wata grow bila mother, bila buda, bila sis, bila so daily lazima ni make sure do nimetafuta, connection nimetafuta, everything nimetafuta, hata kasi yangu mtoi wangu ata benefit. That's it. Naitwa Bajaji na tuko Umo.
nafanya commercial hip hop. Mi uroga. So when you invite hapa, thanks. Si rahisi mtu akureach out ati akwambie ukuje staff kai. By the way, pia mimi ni mwanaspoti. I do cricket. Nachezea cricket Kenya. Yeah, girls. Nilipenda the fact that sijui nani alitoa hiyo point. Alisema uwezi kwa specific path. Leo mziki kinikataa, I can do sports inilipe. Na pia sports ikiniangusha naweza enda pale ni act, I can act too. Yeah, mimi ni extra. Hii mziki tusichukulie kama hustle ni investment. Ni kitu utakuja kurip baadaye. Sisi tumekuwa tukipiga hii shughuli yani manze, hata nikikwambia gana nikikwambia msanii ni best yangu namjua tulikuwa pamoja, story gani wanatuambia uko wapi? But unaona ni jani, unajua kila na believe kuna time itafika tu manze, time tu yako. Lakini time yako ikifika unajipangaje? Unapiga shughuli aje? Unaelekea wapi? Umetoka wapi? Umekuwa wapi? So mi kwa majina kamili naitwa Brian Motiso Ngei. Mtiso imetoka hapo kwa Motiso. Ni slang tu kiasi juu si watoto wa Nairobi, born and raised, unajua. Lakini Mtiso imetoka hapo. Mtaa yangu ni Kayole. I'm married, niko na daughter 9 years old. Na unaona kubalance bado mi bado as a young person, as a family guy. Bado ni noma, unajua. School fees kwanza sasa serikali na tutoa teke. Mnasikia wazazi wakitalamika? School fees wiki mbili tumerudi shule walikuwa huku. Alafu tena mnaelewa bado venye Rona ilikam. Iliharibu shughuli mingi sana manze. Wazazi walipoteza majob manze, mabro, uncles, nini wase wengi walipoteza job, lakini ina mata venye wewe mwenyewe una adapt kwa shughuli. Nusema hata situations zikiwa mbaya, wewe una adapt aje? So mi na represent mbogi yangu inaitwa Beastud. Beastud inamaanisha be everything and stay true to your hood. Unajua 196. So kuna kaujinga tumenusa mahali, unajua hizo ndio slogan. So mi mziki basically mziki ilianza kitambo kiasi. Ilianza mziki nikiwa primer pale tukisukuma. Kaka high school nikamit na mseka huyu. Nilikuwa namnyoroshaga mabattles za shule. Acha hapa vile ananingariaga kwa hizi za Isco. Kwa nampararisha mbaya. Tulikuwa naye by the way, hata nikimwona hivi Nufil jo manze. Ni God jo, ni God. Kuna time pia nilikuwa nime lose it kiasi. Na umse by the way alinishika mkono sana. God bless you for that bro. Tulikuwa tunaenda church na yeye manze. Na ili ni heal manze. Ilikuwa broken sana. But your time nilikuwa naenda na yeye church. Learn vitu mob sana. Na ndio maana wasikia Mike anasema wale wase tunapatana nao kwa hii jani. Msea kuna story, ujua tu umetoka wapi. Tunaonanaga tu lakini huwezi jua mtu ametoka wapi. But kitu ya maana ni ukiwa na msee mwenye unapiga shughuli naye, jaribu usiache arifu nyuma. Kazana tu naye mpaka tu uone tu yeye mwenyewe tu adai. Mimi mbogi yangu ni ya mtu 12. Na una imagine kukip ama youth man pamoja like tumekuwa pamoja for like I think 10 years or something. Tumekuwa pamoja for like 10 years now. Unaona hiyo ni achievement. Okay, mimi naenda kwa tu Frank. Okay, mimi ni boy wa garbage collection mtaa. So through your garbage collection at least hata nikikaa hivi base na maboy wangu, mtu anaweza niambia ni aje msanii nitolee form. Unaona? Nimuoneshe at least hata niko na mbao hapa unaweza kula ama ufanye kitu through your garbage collection. Na sikufanya your garbage collection ati jumini fala. Unaona? Ni venye nili respect my own way na my own will. Alafu niliona venye life ya mavijana wengi inakuwa cut short
kuna sijui ndakuelezeaje mse kaule anaweza relate huo mse wa 960 ubo wangu wa Urumata relate o mse yote mwenye anatoka yani Eastlando ata relate nikikwambia life si venye unaiona. Unajua naweza ishi na wewe hapa, naweza kuwa nimekaa hapa na wewe lakini sijamanga. Unaona kenye nanipiga kwa kichwa ni landia kitokea itakuaje, ndamguzishaje, bado siishi na madha. Naona mambo wengine wakipiga luku, mimi nadai kung'ara, nitang'araje? Unajua tuna reason very different, tuko in a different world lakini tuko in a different world, tuna live different life. Unaona msiane zona ni same lakini ni different sana. Hewa tu yenye tunapumua ndio same lakini mafikira zetu ni tofauti. Unajua life yangu yani venye mimi na sustain tuseme ni positivity tu yani ndio inani keep going. Najaa tu protection tu ya jaa, alafu mind yangu siwezi dai ende astray pia. Mziki, maombi na meditation tu. So mimi kwangu imekuwa tu hivyo. Jani yangu ya mziki imeanzia kitambo, but professionally pia mimi nimeanza 2016, but nilirecord my first song on 2008 na nilikuwa tu najibamba, niko na ngoma mob sana, niko na ngoma MP3, unaona? Na nimelearn culture ya mziki, yani saa hii hakuna ngoma yenye mimi siwezi do. And na thank God because of that. Na kenye tu mimi nataka, muanga na desire sana na praying to God sana, ni ati God to elevate, God to watu wawili watatu from the ghetto, unaona? Ndio wakuje wainue awase wengine watatu, because 3 people inamaanisha kuna other 1000 people, kila mmoja akishikilia 1000 people, sisi wote from the ghetto itainuka. Unaona the ghetto is just a word, unapata the lifestyle in the ghetto, mu believing hivi. Unaona msiaka kwa kibombea realizing what struggle is, unapata watu wenye kwa ghetto unajua what struggle is, because sisi tunazalia tumekosa mbao yete mwenye mesota kuna tao kwa mfuko, unapata. So sisi tuna understand ile pain na tunajua how to make it, tunajuanga we live life ni kama tutawaiishi tena, unapata. So this is the time yenye mimi nimerealize na nikasema like ile God, it doesn't matter what I sing, unapata, but the main aim ni kuinfluence, tuonyeshe wase pia wewe place yenye wewe huko unaweza kuwa mse mwingine mgreater, because najua nikienda home hivi nikitembea kaole hivi kuna mse ataniona atasema nataka kuwa kama umse, in real sense mimi sijamake, unapata, but ndamotivate hata yeye mwenyewe atake kuwa kama mimi, unapata. Nimesikia wase wengi Bistudo wamemotivate wase wengi huko hivyo Kayole wengi sana, unapata. Nikipatana nao ilikuwa tu ile kawaida, nilikuwa na tu ni mbogi tu, ni mbogi wanaweza kufanya mbaya, unapata, but at the end of the day kukaa nao nika realize wow, hawa sio kuna familia nyingine, yani hii bond nyingine great sana, unaona. Mkakaa nao tu yani nyinyi wenyewe mnaweza experience. Mimi ni msesayara nikitembea na mtu so mimi siwezi ogopa, una get, because ashani show ile brotherly love, unaona. So it is high time hata sisi wenyewe tu stand nao wase wengine wako kuivi nje, unaona. Mimi nikienda kusoma kwa competition sitaonyesha msemi, sitamuonyesha my disability ati am short sighted ni urumiwe zi. Kama mse yako na skill kunishinda atanishinda, si ndio? So it is high time your disability yangu ni use to my own advantage, unaona, na nimuonyesha hata mimi mwenyewe naiweza, au sio? Si ndio? Thank you so much for honoring the invitation. Na hope you after ija kwa waste. Sindio? So leo sikukuwa na expectation mob, nilikuwa tu to meet, tuanze kusema hii kitu tunataka iende hivi. Pia alafu siwezi anza kuinvite watu kabla sijaona watu, unajua? Lazima sasa hii nikikaa hivi naenda kuambia hawa si nataka wakamwa tuchanue, huyo mse wa contract, huyo mse wa skiza, huyo mse wa hizo ma registration. Ni rahisi tu nikimwambia na confidence, nikimwambia niko na mbogi wako willing kusikia. Si ndio? Sawa. So big up, thank you so much for coming. Sasa hii kitu tulikuwa tunataka tuifanye monthly, lakini ninakaa hivi na realize vitu za kulani ni mob. Tunaweza anza tu leo monthly ndio pia tusishikanishe shughuli sana. Sawa. Mafans wamesema ndio. Au sio? Haya. Oi, I own your ranks attack and this me I said. Some boy a actor, but them could act this. Me have lyrics full up in a brain when me stack this. Them say be cool, easy, stop this. This was if you done them, so right here me a stop this.
just a bro for me. The boy them vex and them gal prefer me. The more them fight, your light keep shining. The more them fight, your light keep shining. Yeah. Your beats tuicheze. Yeah, watu wangu wa trap wako wapi? Yeah, tunaingia na hiyo flow basi. Listen, it's King Federico on the track. Representing 1534, you already know what it is. Let's get it. Yeah. Do it just like Nike, love it just like Mike. Started from a bike, then I start to fly jets up in the sky. Living on the life, pockets real tight, cars black and white, black suits. Now we moving like a spy. Totally real fine, party all the time. Pop bottles of wine, jump up on me cause they know I'm divine. But who blocking my shine and the loot is mine? Get it all the time, get it anyway, nobody gonna fire. Out here in the streets with them bunny eyes. Tryna get that cabbage, get that diet right. Only greens on my plate, nigga, no beef. Just the money and the stash is perfect for me. The most they do than me is dress better. I'm like a book with a lot of words but no cover. I am the 12th commandment, thou shalt not fuck with a G. Right after the 11th, don't forget we still got biggies. Of course I'm in the city, catch me tryna chase the millies. I'm a paper chaser, racing tryna pace, but I'm feeling like they're locking me out. But I will stay out, I'm lost in the sound, and they can never take me out. Put me down, I get back up, I ain't never backing down. They say money is the root to a level unless you're penny smart. Penny wise, many guys that we do we put it down. Me and you are not the same, I came here to change the game. I'm out. There's a place in Mombasa. On the other side of the town. Yeah. There's a place called Shimolatewa. On the other side of the town where I belong. Where did my family go? Where did my friends go? Wako wapi mashabiki? I was left all alone. Uko unajela, uko kuna jela, uko kuna jela, uko kuna jela. There's a place called Kamiti. On the other side
There's a place I was left all alone. Yeah, yeah. On the other side of the town. Where did my family go? Where did my friends go? Wako wapi mashabiki? I was left all alone. Uko kuna jela. Uko kuna jela. Uko kuna jela. Uko kuna jela. Kuna jela. Uko kuna There's a place called Shimolatewa. On the other side of the town. Yeah, yeah, yeah. There's a place called Shimolatewa. Oh, yeah, yeah. Where I was left all alone. Got me asking questions, yeah. Where did my family go? Where did my Rafiki go? Wako wapi mashabiki? Yeah. I was left all alone. Yeah. Uko kuna jela. Uko kuna jela. Uko kuna jela. wa mzito. Yeah. Nimeshindwa niongee, ninyamaze, tuende tu home mama nianze. Uko fiti though? Niko poa. Thanks so much manze kwa kudrop by. Tunashukuru sana. Good voice kama kawa. Yeah man. Yeah man. Good stuff manze. Tunashukuru sana. So the song inaitwa Jela. Inaongea tu kuhusu nini prisoners what they are going through. Kuna time inanikaa ngoma wakati nilikuwa nimeenda Kamiti, so hizo mission ni kutembelea prisoners na kwa
gotea kwa Julia. So ni vizuri pia tukienda kuwaona pia ni binadamu kama sisi. Kuna wengine pia wamefungwa bila makosa, so kweli. Yeah, hii song na dedicate to. I hope one day itawafikia. Maybe ama itafikia mtu ambao anaweza relate. Yeah. I'm sure imewafikia man guys, and wherever you're watching us from, remember this week tulikuwa tunaongea about the wounded warriors, ndio. And as you've heard throughout the show, tumekuwa amazing conversations about that. We've had guys an amazing panelist wenye wamekuwa hapa discuss the whole thing, and then Dynamics pia hapa hivi amekuzia with a very beautiful song yametupatia. So we are about to wrap this show, but kama dawa siwezi wrap show peke yangu. Amani yaje. Thanks so much Dynamics. Asante sana. Tutakuwa tuna link up, si ndio? Thank you. Poa. Yo, Josephine. Yo. Unaweza imba hivyo? I think I've become nimekuwa emotional enough for the show, so wacha tuachie hapo. Wacha tuiachie hapo. Okay, sawa. Yeah. Pole. It has been a very emotional show. Imekuwa nilikuwa tu backstage nasikia hiyo conversation hapa hivi manze. It leaves you with so much to think about. Yeah. Leaves you so much to think about, and inatuweka on track na inatu remind that there's so much to do and there's so much that we should keep hapa hivi at the back of our heads. And there's so much we take for granted. And there's so much we take for freedom. Si mchezo. Freedom is something that we take for granted, but when it's taken away from you, that's when you realize where. Yeah. But it has been heavy. I hope you guys are going to share this video to as many people as you. If you have a brother, if you have a son, if you have a nephew, a friend who really needs some sort of direction, wapatie hii video. I think itawaamsha. Yeah, and then one way or another. I wanted to remind guys that next week on Wednesday, sindio, we'll be having an amazing mic check. Yes, I have mentioned it, yeah. Rap battle. Oh, you mentioned it. You mentioned when it. I mentioned it right before, right after tumemaliza this emotional conversation yetu tulikuwa nayo. I mentioned it, and we have the person who hosts mic check. He's in the building. Kuja hapa, he's in the building. He's in the building. King Federico. King Federico. King Federico. And then just a reminder itakuwa ni our last one, and then tunaingia to the GOAT edition. Oh yes, we are in December, guys. We are in December. Yeah. Tunaingia the GOAT edition. King, ni nini buda kuja. Wanaka. Unakaje niko umelost. Kwani ulikuwa hajazoea hii studio, hajazoea hii nyingine. So many hijack. Umezoea ukikaa na ma MC. Hata mimi MC. Tuangushe nini? Acha tuanze na wewe. Tuanze na wewe. Hivyo ndio Peter ananichochaga tu chini ya maji pale kwa studio, au sio? Asa ameniiba lakini but I'm always proud to be here. I'm part of the team maze. Na vile mmeambiwa Wednesday is mic check day. Au sio? Mic champion of the month November. Alafu after hiyo tuko na mimi nitaita GGOAT, au sio? Greatest goat of all time. Oh, greatest goat of all time. Yeah. Wewe ni mjanja. Yeah. Unaona vile hii show inakujenga. Ladies and gentlemen, that is King Federico himself is the host mic check, sindio? Yeah. So mark your calendars next week on Wednesday itakuwa na go down pale at the Black Boy Music Studios and Academy, itakuwa na happen big. Oh, okay. Nilikuwa nataka kumhanda kusema which day. Sindio? Okay. Yeah man. Wednesday. So tukafunge ama unaonaje? Yes, and that is how we end up this show today, man. Yeah man. Tumemaliza. All right, sawa. Thank you guys. Thank you. Leo mlikuwa wengi kwa show. We thank you so much for tuning in. Thank you kwa maswali zote mmeuliza. Yeah man. Kwa comments zote mmetupatia. We really appreciate each one of you. And from us guys in studio, thank you so much from the bottom of our hearts, and see you next Saturday. Yeah man, bye. They call me Pinches the Entertainer. I'm ukipenda the king of good vibes. Sama ni aje Josephine? Hey, king of good vibes. Sawa, king of good vibes. All right, adios my friends. Until adios. next time, bye. All right.
Black Boy Music.